fahre gleich in den Stall. Meine Eltern haben gesagt, sie überraschen mich heute mit etwas. Ich glaube tatsächlich, dass es um das eine neue Pferd geht. Wir kaufen doch jetzt kein Pferd. Wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich schon länger am Überlegen, ein zweites Pferd zu kaufen und tatsächlich haben wir ein Pferd ausprobiert oder schon ein paar Pferde sogar und dieses Pferd hat mir sehr gut gefallen. Eine Stute ist Grand Prix ausgebildet, also perfekt für mich, da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe in der Dressur, also bei S und dann eben vielleicht auch mal höher. Mit Lö habe ich ja auf jeden Fall mein Springpferd, aber irgendwie fühle ich mich der Dressur doch immer noch heimisch und das wäre natürlich ein Highlight und ja, mal schauen, ob das Pferd jetzt gleich im Stall ist. Ich bin gespannt, ob das jetzt um das neue Pferd geht. Papa reagiert hat, glaube ich jetzt nicht, aber wir werden sehen. Mama, geht es um das Pferd? Schauen. Lass dich überraschen. Jetzt holen wir das Pferd ab. Hättest du das Pferd gekauft, Papa? Danke, Mama. Mein neues Pferd. April. Ich nehme euch heute mal mit in den Stall zu meinem neuen Pferd Leo, den habe ich vor kurzem gekauft. Er ist ein 12-jähriges Springpferd. Ich habe erstmal geschaut, ob alles in Ordnung ist an seinen Beinen. Das mache ich immer. Fühlt ist der Sommer irgendwie vorbei. Ich habe mir so eine dünne Übergangsjacke von Joop geholt. Die ist schön elastisch unten am Bund und ist belüftet unter den Armen. Aber zum Putzen war es mir ein bisschen zu warm, also habe ich diese Weste angezogen. Die ist genauso wie die Jacke. Joop hat für mich einfach die besten Jacken. Auch die Wintermädels sind mega. Mir wurde es in der Weste dann auch etwas zu warm. Hier seht ihr nochmal die Belüftungslöcher. Ich habe ein neues Shirt von Joop. Das ist so ein Funktionsshirt. Das hat hier an den Seiten Mesh-Ansätze und sogar am Rücken. Joop hat mir sogar einen Rabattcode für euch gegeben und zwar PH15, 15% Rabatt auf das Sortiment von Joop. Diese Kompressionsstoffe von Joop sind auch top meine Empfehlung. Vielleicht kennt ihr das, wenn bei diesem Jahreswechsel so ein bisschen die Beine anschwillen. Da bleiben sie schön dünn und ihr kommt gut in den Stiefel. Dann ging es für uns beide heute in die Halle einmal, weil außen war es irgendwie so dämpfig und dann bin ich Leo ein bisschen in der Halle geritten. Wie gesagt, ich habe ihn ganz neu erst eine Woche. Meine Freundin Larissa war auch dabei, die ist dann kurz noch ein bisschen Schritt geritten. Dann haben wir alles aufgeräumt, ihm noch abgespritzt, was man eben dann so macht. Er hat noch Mesh bekommen und das war's. My lesson kids is ready for their own horse, so they asked me to help them find a good one for them, so I'm going to go try one today. So the first thing I'm going to do is load up all of my tack in the trailer. So I'm taking my saddle and my bridle, breast collar, saddle pad, all that good stuff, and I'm going to load it in the trailer. Then the next thing I'm going to do is go back into the barn and start loading up a hay bag for the fella if we decide to bring him home. I always like to be prepared. If I can try them and buy them in one trip, that is great. So I went and tried him. I rode him on some trails, and then I also did some arena work with him because that's what my student is going to be doing with him. And he was just a great gentleman. He rode around nice and smooth and easy. They said he hadn't been rode in 2 weeks, and he was a total gentleman. I was very impressed. So here he is back at our barn. Of course, I had to buy him. And this is going to be a horse for my lesson kid. Ich kann endlich wieder reiten gehen und wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, erkläre ich euch jetzt einmal. Ich habe ja gestern auf Instagram gepostet, dass ich es vermisse zu reiten und einfach schon am nächsten Tag ging es los zum Pferde kennenlernen. Hier ist jemand noch nicht so wach. Mir hat nämlich die liebe Followerin geschrieben, dass ich ihre Pferde mitbewegen könnte und gesagt, getan, es ging direkt zum Stall und durfte die Pferde einmal kennenlernen. Es sind insgesamt 4 Stück, ein paar von denen sind noch ziemlich jung und auch noch nicht ganz so lange unterm Sattel. Aus dem Sattel näher kennenlernen durfte ich heute einmal den Beam. Das ist eben dieser 5-jährige Wallach hier einmal. Der wurde mit 4 langsam angeritten, war heute noch ein bisschen verschlafen, aber den haben wir dann einmal fertig gemacht und sind dann einmal zum Platz rübergelaufen. Den habe ich vorher noch einmal kurz ablongiert, weil er 4 Tage wegen einer Impfung gestanden hat. Das hat der Beam aber ganz brav gemacht und danach ging es dann auch schon rüber zum Reitplatz. Da war ich dann wieder ganz gespannt, wie auch ich das machen werde, weil ich jetzt auch wieder ein halbes Jahr kaum geritten bin. Davor eben im Springsattel saß und der Finn generell ja auch recht speziell zum Reiten war und jetzt wieder ein ganz anderes Typ von Pferd. Dann eben auch noch jung, beziehungsweise auch einfach noch unerfahren. Und ja, ist halt wieder eine Umstellung. Das braucht bei mir immer so 2-3 Tage auf jeden Fall, bis das wieder nach was ausschaut. Genau, deswegen heute ganz entspannt, einfach nur ein bisschen kennenlernen, sich rantasten. Und genau, aber das hat er ganz brav mitgemacht. Und danach sind wir dann auch schon Richtung Stall zurückgeritten und haben ihn dann auch mal abgesattelt. Und ja, das war so der erste Tag wieder zurück im Sattel. Ich bin mega gespannt, was die Zeit noch bringt. Ich bin generell der Meinung, dass der Sommer dieses Jahr richtig cool wird. Advice for bringing your new horse home. First of all, congratulations. This is such an exciting time. Here are some of my tips to help get your relationship off to a great start. Keep their feed and management as similar as possible to their previous place. You can make gradual changes into your routine over time, but this shouldn't be done all at once.
Spend time with your horse each day, just grooming them, hanging out with them. This helps to develop your bond and the familiarity with each other and is an important part of the process. The first time you turn them out will be scary for both of you. Make sure the field is secure and safe whilst they get to know the boundary. And if they can go out with a nice, kind friend, then that would be great, or at least be able to see another horse over the fence. Never chuck a new horse out into an established herd. This can be dangerous for everybody. Get on and ride your horse, or do whatever it is you bought them to do. Especially if your horse is already established at going to shows, they will have some familiarity in going to new places and getting on with things. They don't need a couple of weeks off to settle in. There is often a honeymoon period where about a month or so in, the horse just starts displaying insecure behaviours when they realise their whole world has permanently changed. This is common and often that you come out of it after a couple of weeks, but talk to a trainer if you're worried. And finally, don't feel bad if it feels really weird at first, or like the horse feels like it's not yours. It can be an overwhelming experience, and especially if you had a relationship with a previous horse, when you get your new one, you can feel a bit weird about it for a while. It's actually normal and okay, and just spending some time, I think it takes a good season with a horse, and then you'll love them. Thank you guys for all the love. Fancy's been nothing but a gem. Now let's give her her first bubble bath. Always start with the legs and then slowly work your way up so they can get used to the water temperature. Her tail is caked with ointment that I've been putting on the wounds on her back legs. Yeah, nice and dirty. Got this bathing glove that I'm gonna give a try. It's gonna be nice. It's gonna be like a body massage, I promise. Little lady was getting a little antsy, so we took a little walk, let her dry a little bit, and now we're back to work. Here you can see some of the dead skin that's coming off from using that Vetrolin shampoo and stimulating it. You know, I could really be bathing her all day to get her perfect, but you know what? This is just the first of many, and we're just doing the best we can and making it a positive experience. Fancy, you're looking pretty snazzy. Aren't you a cutie patootie? Did you find some grass to snack on? You're looking good. Here, let me get a look at ya. That's a good looking quarter horse right there. Come with me as I put 30 hours on a feral horse. The night I brought him home, I let him settle in and calm down. First 2 hours I spent seeing if he would accept me being in his pen. When he didn't calm down, I decided it was time to rope him. Three hours later, I finally got the first touch in, and he figured out that I wasn't going to hurt him. Started to give him handfuls of grain, and got a new halter on him. 7 hours in, he was letting me walk up and throw a saddle pad onto his back. Then I started showing him a saddle, but he's spooky on the right and didn't like the stirrup touching his side. Once he wore the saddle without me flipping the stirrup, I called it good for the night. All better. The next day I brushed his mane. Pretty boy. 8 hours later and 20 hours in, I had him saddled and cinched with no stirrups. Good boy. I let him wear it for about a half hour. He never bucked. He's very smart. Next day I got him halter broke in 3 hours. Then put stirrups on him and put him in the round pen to see how he liked them. He didn't mind at all.
4 hours later and 27 and I found out he likes root beer. I decided to name him Craig. I left for 3 days, came back and found out he loves cherry 7-Up. He drank the whole can. What a goober. 28 hours and he got his first hose down. I've worked with him on flags, umbrellas, and all sorts of other things in between these videos, so he took to the water very well. And here we are, 30 hours in, and he trusts me enough to enjoy neck scratches. I'll make a part 2 when I get more time on him. Enjoy the rest of your day. Alright. Oh, sorry, Chels, for shitting in your face. Alright, girlie, let's see if we can keep our head down and not your ears in my mouth. She's so awkward to ride sometimes. Yeah. Had to grass gallop her yesterday, and like, because it was pretty chopped up and wet, she was kind of dipping and diving a bit. And like every time she did, her head was coming up even higher, and I was like standing up on her like this, going, get your ears out of my mouth. It was really hard to like let her head go and let her stride too when she was like back in my face. Yeah. You right, Chels? Yeah, I'm ready to talk to Columbia. It's just good fresh air. He has been a lot keener this time around, hasn't he? Very head heavy this time. Yeah. Oh yeah. Good girl. Steady on, we're not galloping today. Come on, you were cantering really lovely. That's a girl. Nice and relaxed. Good girl. Come on, ease up, ease up. That's a girl, that's a girl. Relax a bit more. Relax a bit more. That's better. Come on, get your head down. That's better. It's alright, it's alright. That's better. Good girl. Well, stop lying on him. Ooh. 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 Hey, 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 hey. Good girl. Well, that was better than what she has been. Starting to stress a lot less, aren't you, girlie? Hey? Sheldon didn't know which friend he wanted to lay on today. Oh, she was laying on him too, so it didn't really help. I found out from Trev that when she was in Sydney, she apparently she used to hang in really bad. Yep. So that explains the hanging out Melbourne way. Yes. But she's been good in this bit, actually. She's She's back in the snaffle today. oh, she's back in a snaffle today. Yeah, she's Sheldon's got the ring. yeah. Well, she was good in this today. I had her in the try a bit the last couple of days or the last week, and she's sort of settled right down. Day 2 of no energy drink.
I had 2 yesterday. But I did do races.